Entonces, language explorers, vamos a ver los tipos de fruta. Primero, types of fruit. 1. So, apple, manzana. Apple. Muy bien. Naranja, orange. Naranja, orange. Very good. Banana, plátano. Perfect, there we are, banana. Very good. And strawberries, frescas. 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 Let's try and get a photo. Aha, strawberry, fresca. Perfect. Perfect. Fresca. And mango. Mango. Mismo. Mango. Mango. Oh, okay, why? Very good. Mango. And pineapple or piña. Piña. Pineapple. Oh, pineapple. Oh, here we are. Pineapple, piña. Perfect. Perfect. And lemon, limon. So, lemon is amarillo in English. Lemon. Lime is verde. So, lemon. And melon, melon. Más o menos mismo. Melon. Oh, here we are. Melon. Melon. Aquí tienes. Melon. 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 Muy bien. Entonces, frambuesas. Frambuesas. Raspberries. Raspberries. Oh no, raspberry. Okay, frambuesas. Muy bien. Like un fresca pequeño. Muy bien. Raspberry. And peach. Peach. Here we are. Peach. Muy bien. Peach. Peach. Melocotón. 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 Entonces, pear. Pera. Oops. Pera. And uvas. Grapes. So, pear. Ah, perfect. Look at that. Pear. And uvas. Uvas. Grapes. Perfect. Hay diferentes tipos de uvas. Verde, rojo y más. Mandarin. Un tipo de naranja. Mandarina. Mandarina. Mandarin. Let's have a look. Ah, más o menos. Mandarin, but yeah, un tipo de naranja. Sí. Guava. 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 Muy bien. Muy bien. Guava. And let's have a look. Guava. Oh, no, okay, no. Oh, let's have a look. Star fruit. No, okay, no. So then we have carambola. Star fruit. Carambola. Muy bien. Entonces, coco. Coconut. Oh, coconut. Yeah, me gusta coconut. Yeah, coconut. Muy fuerte. And maracuya. Maracuya. So passion fruit. Passion. A passion fruit. Maracuya. Passion fruit. And pomegranate. Granada. 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 Muy bien. So entonces, los tipos de frutas. 1. Apple, orange, banana, strawberries, mango, pineapple, lemon, melon, raspberries, peach, pear, grapes, mandarin, guava, star fruit, coconut, passion fruit, pomegranate. Pomegranate, passion fruit, pomegranate. Muy bien. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también tú puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Pero vamos a continuar explorando.